Welcome to day 4 by 15 of learning MEG1. Today we will be dealing with the poem Lycidas by John Milton. Lycidas is a pastoral elegy written by John Milton in 1638 to mourn the ultimate death of his friend Edward King, who drowned in the Irish Sea. ഐറിഷ് സീയിൽ മുങ്ങി മരിച്ച തൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എഡ്വാർഡ് കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോൺ മിൽട്ടൺ എഴുതിയ ഒരു പാസ്റ്റോറൽ എലജിയാണ് ലിസിഡാസ്. And it explores themes of mortality, fame and divine justice. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ തീംസിനെ കുറിച്ചും കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം. The poem begins with a lament for Lycidas, symbolizing Edward King. ഇവിടെ ലിസിഡാസ് എന്നതുകൊണ്ട് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്വാർഡ് കിങ്ങിനെയാണ്. Milton grapples with the sorrow of his friend's premature death and the uncertainty of achieving lasting fame. ഒരുപക്ഷെ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ ഫെയിമിലെത്തേണ്ട ഒരാളായിരുന്നു തൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നും അതിനു മുന്നേ മരണം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയതിലുള്ള സങ്കടമാണ് മിൽട്ടൺ ഇവിടെ പറയുന്നത്. The poet turns to the classical myth of Orpheus, a famous musician in Greek mythology, suggesting that Lycidas might have had a similar power to charm nature. ക്ലാസിക്കൽ മിത്തിലുള്ള ഓർഫിയസ് എന്ന മ്യൂസീഷ്യനെ പോലെ തൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ഗ്രേറ്റ് പവറിലെത്തേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കറപ്ഷൻ ആൻഡ് ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ക്ലർജി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ്. ത്രൂ ദ ഫിഗർ ഓഫ് സെൻറ്റ് പീറ്റർ, മിൽട്ടൺ ക്രിറ്റിസൈസസ് ദ മോറൽ ഡീക്കേ ഓഫ് ദ ക്ലർജി, പോർട്രേയിങ് ദം ആസ് അൺവർത്തി ഷെപ്പേർഡ്സ് ലീഡിങ് ദെയർ ഫ്ലോക്ക് എസ്ട്രേ. അതായത് മിൽട്ടൺ ഇവിടെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ഗൈഡൻസിനേക്കാളും സ്വന്തം ഗെയിൻ മാത്രം നോക്കുന്ന കറപ്റ്റായിട്ടുള്ള ക്ലർജി. ലിസിഡാസ് പുരോഹിതനാകാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഷിപ്പ് റക്കായിട്ട് മരണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ പോയറ്റ് പറയുന്നത് ഇത്രയും കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പുരോഹിതന്മാരുള്ള ഈ ഒരു നാട്ടിൽ എന്തിനാണ് ഇത്രയും നല്ല വിർച്യൂസ് ഉള്ള ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് ഡെത്ത് കൊണ്ടുപോയത്? അതുവഴി ഡിവൈൻ ജസ്റ്റിസ് ആണ് പോയറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. Also, the poet addresses the nymphs and rural deities, questioning why they were unable to save Lycidas. Also, poet laments that even the dolphins could not save Lycidas. He reflects on the cruelty of fate and the unpredictability of life. ദേവതകൾക്കോ വെള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോൾഫിനോ ലിസിഡാസിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മിൽട്ടൺ സങ്കടപ്പെടുകയാണ്. At last, Milton finds solace in the belief that death is not the end and there is the potential for spiritual renewal and eternal life. Water serves as a recurring motif in Lycidas, symbolizing both the literal drowning of Edward King and the metaphorical passage from life to death. The fusion of Christian and classical elements can be seen in Lycidas' journey, guided by Saint Peter, incorporating Christian beliefs into pastoral framework. And Jesus is alluded as shepherd, a biblical metaphor for Christ's guidance and care for his followers. This parallels Lycidas' role as a shepherd and elevates his death to a spiritual context. Lycidas is a 193-line pastoral elegy composed of 11 stanzas. Milton employs a flexible rhyme scheme, often using rhymed couplets and varying stanza length. Lycidas is celebrated for its rich imagery, blending classical and Christian elements. Milton's mastery of the pastoral form and his profound exploration of universal themes have cemented the poem's place as one of the most important works in English literature. That's all about the poem. Please do subscribe and you will be notified for day 5 by 15 of learning MEG1.